one, which may not be quite strong enough for me to receive. I need a bigger dish. I need a bigger dish. I can see the other station is watching that one, so I may have to sneakily receive him and look on the wall. And then I'll be able to see hear Wolfgang or see Wolfgang. So, or I may have to get your friend Cord to receive you, and then we'll do it that way round. If he's got a big enough dish. Yeah, that's not quite strong enough, that 100k, for me, I'm afraid. Someone else has popped up. I think this is a tad, well, maybe a tad quicker than Scan and Tune. Let's see who that is. Okay, well that's exciting. We must never stop the way. Okay. I'll have to look at S52ME, and he's looking at you, I think, so I'll be able to see. Okay, but Jürgen, ja. Come on, let's have you. Oh, let's do. Oh yeah. What happened there? I should have got that. Come on. Just as I went full screen, it decided to. That's quite linear, that one, actually. Stärker, so brauche nicht mehr den ungefähr 10 Milliwatt anzusteuern. No, it's go bigger. See what that is. Die eine kleine Endstufe ist von Kuhne. There we go. Von 15 Jahren schon für digital aufgebaut. Where was he? You're in DL2BT. Das geht über Kabel zur Endstufe, zur Antenne. Ja. Dort habe ich Amplion-Modul, diese 250 Watt. I was trying to get you through the back door there. Wolfgang. Habe ich dann Amplion-Modul und Leistung ist genug. Die Antenne ist 1,5 Meter Gibbertin und in der Mitte von Poti von hinten ist Gold Media 202 und klassischer Linse barocke DLB. So where's DL2BT, Wolfgang? Ganz separates Setup für DATV. Is he the one mega symbol pit signal? I assume he must be. Oh, that looks like it might come up a little bit. Might put a bit more coal on the fire. And of course that. There we go. Here we go. Come on, lock. Come on. Oh, it's not liking that for some reason or another. Excitement of it all. T4 Calby, M080, let you know I'm on the site. Sorry I'm late on parade, but I'm doing other things indoors. That's alright, Ian. I've been enjoying myself messing about on the satellite. I've put a signal up because Wolfgang, who's one of our regulars, was next. His neighbour was on the satellite, and so he phoned him up. So I went there and I just said hello. But he's in the shack of another German amateur, who I'm trying to find, who I think is this signal, but it's not quite strong enough for me to get with my fairly modest dish for some reason or another. Oh, hang on. It's very nearly there. I think if that other 100k goes down, that might be enough, because you have to share the sort of bandwidth a little bit. So when you get a lot of big stations on, it tends to you lose a little bit. I did have a lock for a moment. I'm going to assume that's an S2. That's still working, isn't it? Of course, Wolfgang's on the phone to his other friend.
We better have a quick sighting along. We're not getting anywhere with that one. So we'll have a little hop across and see. We'll go back and have a. Oh, hello. The XCXH. That's this is Cord. Oh, there we are. Ampleton PA. Very interesting. Well, that's obviously working, isn't it? Because the key's getting up now, all right. Very good. That looks like the proper PCB. That's actually, I think that's the one I've got actually. Oh, there we are. And some, looks like Amiga graphics, which I quite like. I have to say, I like that sort of thing. There we are. Always having a little look around his station. There we are. Oh dear, that can happen. If you saw that. Yeah, it's a pity I don't still have the dish I bought off of Dave that time. Yeah. I bought a 2-metre dish off him. 2 metre? Oh, that would have been fantastic. That is, yes, I know. I had a 1.8 petalized, which is big enough. This is 2 metres, even huge. And I kept it for 15, 20 years. I kept it, and in the end I thought, I'm never going to use this now, and I got rid of it, and fairly soon after that regretted it. Well, about 5 years later actually. But yeah, that would have been the job really, but nonetheless, that's that's the way it goes. So we're still looking for DL2VT, which we haven't been able to get a hold of. Oh, wow, there he is. There he is. He's moved over here, I think. There we go. They've come up on there. There we are. We need a bit more volume, I think. Let me just add a bit of volume. I'll have to do this to get to the... Yeah, I used to chase a lot of analog TV satellite dishes around. Yes. Satellites, rather. Some of them had dubious channels. Me too. We won't go any further with that then, Ian. But yes, that was my sort of introduction. I did quite a lot of that. I had a 1.2 motorised in the garden at the previous house, and in fact it's the same dish face that I was using for that I'm using now. I'm transmitting now. I'm going up to the satellite. I'm still transmitting up to the satellite now. I suppose I should turn it off, but I'm just waiting to see if we can... Wolfgang is in the shack of this chap here, DL2VT, and so hopefully we may get a QSO going. You don't see so many QSOs going on the satellite. It's about time we did a bit more, really. People are doing a lot of testing, etc., which is all fair enough. But actual QSOs, sometimes there's a bit of a language thing, but that never bothers me at all. I don't expect everyone to speak English. Why would I? It's, you know, so it's never a problem. Never a problem. But a lot of people do, so that makes my life very easy. But if they don't, I'll still wave or make some sort of say some sort of gestures. You know, the old sort of something like. I hope that doesn't mean something bad in another language. That's it. You do take a bit of a risk that you might offend somebody, but hopefully they'll realise. Oh, DL2VT's frequency. Okay, Dave. Let's have. Oh, it's gone now. G4KRB. Yeah, we used to get a lot. I had Brighton repeaters used to come into my QTH here, and we used to get a lot of French stations in at the Radio Club cars. At that time we had Bev. I don't know if you remember Beverly. Yes. He could speak French, so we used to have a good old chat to him. Yeah, all right, excellent, excellent. Yeah, that was, I'll just say to Dave ADM on the stream, the 10497763.
10497763, but he's gone now. That's a shame. So I'm just going to leave it there in the hope that they might come back. With any luck. So okay, yeah, that's DL2BT. Wolfgang is in his shack, you see. So Wolfgang's one of our long-term regulars. There's a lot on here actually. We fall into that category. Albert as well, and actually nearly all of them. Actually they are. Yeah, everybody on there, everyone who signs in is falls into that category. So there we go. Anyway, there we are. We've seen them. So good evening, John. Good evening, Colin. I was going to ask you ages ago. Do you remember the chap who used to come on the chat line from the Napa Valley? I've forgotten his name. Oh, Wayne. I don't know if he's still around. Yes, you're referring to Wayne, who we haven't heard of for some time, actually. That's the one, yeah. He was quite poorly, wasn't he? He was quite poorly. He had pretty bad poor health generally, but also, as is often the case, a whole load of other things seemed to conspire against him. So yes, a whole raft of issues. Do you think, oh, that's really, it's, you know, it's all about kicking a person when they're down, so to speak. But no, that's my wife. Okay, right. I'll jump on the satellite now because we don't need to perhaps be up there at the same time. So 73 is those watching on the QO-100. We can always come back if something else needs to be. Auch schöne Grüße, Günther.
video I filmed like that. Can I have the road? Was für Meter? Habe ich einen Kommunikationsempfänger angeschlossen von der Firma AOR. Der hat natürlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ca. 16 Jahre alt. Das ist der Alfa Romeo 5000A. Ja, recht bekanntes eigentlich Gerät. Also es ist halt so ein Breitbandempfänger. Ja, mit einem eingebauten Collins SSD-Filter drin. Den habe ich bis jetzt immer mal für UKW und يعني تكنولوجية الفضاء. وأود أن هنا أركز بأن دولة قطر يعني كانت سباقة في في إرسال هذا القمر الصناعي سات 2. وأشكر
يعني إدارة سهيل على التعاون مع الجمعية القطرية للاتصالات السلكية في هذا العمل الفريد من نوعه. وطبعا نحن نرى أن جمعية قطر للهواة الاتصال اللاسلكي جمعية تطورت على الزمن وأصبحت من أهم جمعيات الهواة اللاسلكي في العالم. الآن أنا طبعا سوف أنادي، وهذه لأول مرة ننادي على هذا المسيار المخصص للهواة الاتصال اللاسلكي، واسمحوا لي أن أقوله بالإنجليزي: CQ 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 DX. This is Alpha 71 Alpha United. I'm talking to you through in the occasion of the inauguration of Suhailsat 2, the channel who was precisely for the radio amateur, and this is the first time in history that you will receive us clearly, and we will receive you 9 by 9. I hope this it will accumulate it and give all the the amateurs all over the world the opportunity to use our channel and communicate it with our organization. The Qatar Radio Society would like to thank you and thank the whole amateurs in the whole world. Thank you very much. وشكرا ومع السلامة. Technology development in Qatar, SHailSat has initiated development of new technology for the Qatar Amateur Radio Society. As part of that initiative, SHail2 will enable the Radio Amateur Satellite Corporation's first ever geostationary communication capability. That's going to connect users across the globe in real time, and it's expected to usher in a new exciting era for radio amateurs in the 21st century. Let's take a look at a video from SHailSat about their satellite. In 2010, the Qatar satellite company, SHailSat, was established to manage and develop a sustainable national satellite industry, entering into a strategic partnership with Eutelsat to operate a high-capacity satellite for Qatar's broadcasting, telecommunication and internet services. Systems were selected
Oui, qui vient de temps en temps assez élevé sur le spectre de QO-100. Spacecraft separation confirmed. And there it is, a beautiful sight as SHALE-2 floats away, again, to provide communications from geostationary orbit. Today was a wonderful day. We'd like to extend a great thanks to our customer, SHALESAT, for entrusting us with today's mission, and surprisingly, SpaceX's first mission ever to be attempted in the entire month of November. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر، أصحاب السعادة الحضور، سيداتي أنسادتي، كنت أود أن أكون معكم في هذا الاحتفال الكبير والذي يثبت أن دولة قطر سباقة في القضايا التكنولوجية والتطوير التكنولوجي، مما أيضا من رؤية 2030 يجعل دولة قطر لديها نهضة صناعية ونهضة يعني متطورة، والآن نحن حققنا معظم الأهداف الرؤية. اليوم يشرفني أن أكون معكم عن بعد. كنت أود أن أكون معكم عن قرب، ولكن كلكم تعرفون الأحوال الصحية التي واجهتها، وإن شاء الله أنا بخير، وإن شاء الله أنني سوف أعود إذا الله أراد الشهر القادم. اليوم طبعا أنا يعني هذا الاحتفال
اللي نشهدها سويا لتدشين مرسل هواة اللاسلكي عبر القمر الصناعي سهيل سات 2. وهذا هي أول مرة في العالم يكون هناك مرسل ثابت الهواء على قمر صناعي مثبت وثابت. وهذا طبعا نوعية يعني تثبت قطر كيف أنها سبرت الفضاء، وكيف أنها أيضا أصبحت يعني لديها أقمارها الصناعية، وأصبحت لديها البحوث بالنسبة لتطوير يعني تكنولوجيا الفضاء. وأود أن هنا أن دولة قطر يعني كانت سباقة في إرسال هذا القمر الصناعي سات 2. وأشكر يعني إدارة سهيل سات على التعاون مع الجمعية القطرية للاتصالات اللاسلكية في هذا العمل الفريد من نوعه. وطبعا نحن نرى أن جمعية قطر للهواة الاتصال اللاسلكي جمعية تطورت على الزمن، وأصبحت من أهم جمعيات الهواة اللاسلكي في العالم. الآن أنا طبعا سوف أنادي، وهذه أول مرة نادي
power and telemetry Now nominal. we've had successful liftoff of the Falcon 9 vehicle as it carries SHALE-2, communication satellite to geostationary transfer orbit. Now we've cleared the towers and we are ascending. The next major milestone as we come up is max Q, that maximum aerodynamic pressure that the vehicle will experience as it goes through the thicker parts of the atmosphere. As we get higher, the density of the atmosphere decreases and there's less and less load on the vehicle. You should hear the call out for that soon. Vehicle has passed through maximum aerodynamic pressure. And we've had max Q, so again, decreasing pressure on the vehicle as we continue to ascend through the thinner parts of the upper atmosphere. Now we're coming up on a sequence here where a few events will happen in very short succession. Those events are MECO, stage separation, and then SES-1. Those stand for MECO, main engine cutoff, stage separation, and then SES, which is second engine start number 1, the first of the 2 planned burns today. And those are, MECO is when we shut off the 9 Merlin engines of the first stage, and then once we've shut those down, we separate the 2 stages, and then once the stages are separated, the second stage engine, the Merlin vacuum engine, is exposed to space and it will begin burning. That will happen over the span of about 10 seconds, starting about 20 seconds or so from now. Again, main engine cutoff, stage separation, second engine start. MECO, we have stage separation. Stage separation confirmed. And back ignition. And we have had second engine start as the orange glow appears to brighten up the Merlin vacuum engine in the center of your screen. Again, transitioning the responsibilities. Second engine start. And we've had second engine start number 2 as that Merlin vacuum relight. Not an easy
Let's check how it goes. External. Okay. Quite a lot of latency. And resolution is bad. From yesterday's tests. Must change it. Okay. What the? Oh. And yesterday's tests. Now should be everything okay. Okay. Hello. Hello. DD1. From Charlie. Who are you? Because I don't remember call sign. But surely we have spoken. No. Okay. So setup is Nikon D7000 Elgato Camlink into computer. Computer is Dell XPS 8930, something like that. It's E7 8700. Oh. So it's fast computer and it's running vMix. So currently, like, it looks like this. So 1 year and and a lot of work done here to make this better and better and better. Amplifier same as always. It's Axis and T. Bison Electronics sell them very cheaply. And it needed some work to do because mine has both channels combined and 300 watts in maximum. So I have controls here for power. For example, so I'm using Blade RF as transmitter, as modulator. So I can turn power a little more and more. So this is maximum. So quite a lot. So what to say? I can say one more thing because I'm using setup different from almost everyone other because I'm using GNU Radio to transmit. So this is transmitting right now. This is GNU Radio, and it is transmitting right now.
Okay. Who's there? Oh, it's that 333K. Ah, it's Pavel. Hello. Hello. Hello, Tomasz. Hello. Please speak freely. We are looking. Very nice video. You have transmitted a very nice resolution. Yes, I'm not often here, but because I like to present something new every time I'm here, and for a long time I didn't have any progress on S-Scale and Datv, so I wasn't here often, about one time a month, so not really often. But my setup didn't change a lot from maybe 3 months, 4 months. I bought a Elgato Link and Nikon. I also have lavalier microphone. Oh, you should hear me better now. So a lot of things that actually work very well now with coronavirus era, where there's all online meetings, and I have splendid video. Everyone, wow, what a video you have, and it's good in this era. Mike, to you. Yes, okay, Tomasz. Okay, I have the same setup, also no change, I think. I have changed my dish, and you know it, because Yes. I wrote it, this information, I hope, and I have found loose on my system, because I used this cable with this angle connector, and Yes, and they fail. there were 2 dBs loose, and now I think my signal is, yes, yes, my signal is much stronger than before, and I transmit with 60 watt at the moment, and my signal is 6 dB over the noise. I think there is loose in my cable, 1.5 dB. I know it, and there is a way to improve it. With what dish you have, 1.2 or 90? 3 dBs loose. Loose, yes. Something about that, because with 1.8 dish, 1 meter, yes, exactly, everything is fine. Everything is okay now, because we have rough calculations that 50 watts is 1 meg signal at almost beacon level. So at 1.8 meter dish, so you are 2 sizes down. So 500 kilo, 250 kilo, and little 1 dB less, and everything is normal in your setup right now. So power to dish to signal, everything matches quite okay.
So it's nice to see you. A ciekawe, czy ty po polsku rozumiesz, jak do ciebie mówię? Rozumiemy się, tak, tak, no. My się rozumiemy. I lived, ja mieszkałem koło miejscowości Biławoda w Czechach. Jawornik Jeszenik. And there is Biławoda and I mieszkałem w miejscowości Złoty Stok. I stamtąd pochodzę. Koło Biławoda w Czechach. Także ja jeżdżę na narty bardzo często do Czech. I właściwie dużo rozumiem z czeskiego. Mów, okej. My jsme se dívali na polské pohádky animované, když jsme byli malí, jo? A takže my rozumíme polsky, ne všechno, ne každý slovíčko, ale rozumíme, jo? Takže Češi rozumí Polákům, Poláci rozumí Čechům, jo? Já si myslím, že tam není problém. A jinak já bydlím v Hlinsku na Českomoravské vrchovině, nedaleko Pardubic, a je to asi 100 kilometrů jihozápadně od Prahy. Je tady poblíž jsou asi Pardubice a Hradec Králové, takže já jsem jižně od Pardubic, vlastně kousek od Pardubic. Możemy się odwiedzić nawet czasem, jak ta granice otworzą, to możemy się odwiedzić, nawet podjechać, bo ja mieszkam teraz w Legnicy i no do Hradec Kralowej 2 godziny gdzieś tak, no. Może no 3. 4 godziny do Prahy. Także já to mám na hranice asi, tak my to máme na hranice, já teď přesně nevím kolik, asi 50-60 kilometrů k hranicím s Polskem, tady ode mě, takže plus minus, takže to je zhruba taky asi 2 hodiny cesty, 2,5 hodiny cesty možná. Tak. Także to pewnie się kiedyś odwiedzimy i zobaczymy. Słuchaj, czy ty zbierasz radiosondy? Czy ty zbierasz radiosondy meteorologiczne? Trudno, Basiu. Moment. Zbierasz. My wife says there's no internet. Po kablu będzie na bank. No to trudno, nic nie poradzę w tej chwili. Teraz rozmawiam. Słuchaj, kiedy pójdzie czasem pełna moc i miałem mały talerz, small dish, 1.2 meter and full power, my mouse wouldn't work. So, z dużym talerzem wiązka jest węższa i nie tak bardzo na boki i jest lepiej, ale z małym ja mieszkam w centrum miasta i w kwadracie ulic i teraz chyba nikt nie ma tam Wi-Fi. Na szczęście ja dosyć rzadko nadaję, ale ja ci pokażę, gdzie ja mieszkam. To jest śmieszne. Jest wesołe, bo Já mám podobný problém. So we are here in Legnica. This is Legnica near Wrocław. Hradec Kralowej, somewhere here. And
internet is really slow, but it's cabled. I don't know. And as you see, I live here, and exactly dish is exactly here. So in this area, there's all those people, Wi-Fi, not today. So it's really funny because it's. Já mám podobný problém, když vysílám, tak internet. The same problem. Yeah. So it's quite funny how it works. And now I'm quite low power. I think 50, 60 watts. Jak máš velkou parabolu? Pokażę ci, moment. Bo mam zestaw zdjęć oczywiście przygotowany tutaj. Image photos. Ok. Takie sygnały też mi się zdarzają. Moment. O. O, i to są moje talerze, prawda? Górny jest do odbioru, a dolny jest do nadawania. To je tak metr... 1.8 meter offset. Aha, a diametr průměr 1,80 m? RX is 90, a TX is prawie 2 metry. O, my photos, my hometown. Moje miasteczko to Złoty Stok. I do some pictures and my other hobby. Oh, and this is the view at the satellite, and słońce jest dokładnie gdzie S-Hale. Nice resolution. Really not nice. Can do 180 without this problem, but tak wyglądają talerze, kiedy słońce jest za S-Hale'em. Czyli taki ja mam widok w ogródku na satelitę. Bardzo trudno było znaleźć miejsce na te talerze w ogródku. Mój cały ogródek jest w cieniu. Także tu jest S-Hale. Tam, gdzie słońce. Także tak to wygląda po prostu i nie za dobrze, ale działa, no. Mně to vychází... Chodí to, je to dobrý, no. Mně to vychází na roh paneláku. Takový malý kousíček nad panelákem, to je růžek, jo. To je o pár stupňů, kdybych bydlel o patro níž, tak už se tam nedostanu. A widzisz, to jest ten moment, kiedy my się tak dobrze nie rozumiemy. Bo paru słów nie zrozumiałem, wiesz? Yes, okay. VU2 satellite is very near of border of near block of flat, and when I live one floor lower, I will be in shadow of this block of flat. No VU2 satellite. Paweł, są 2 dni w roku, kiedy słońce jest na pozycji S-Hale'a. I tak naprawdę jest tych dni więcej, bo one są kilka dni z rzędu, kiedy jest blisko. I musisz wtedy wyjść i porobić zdjęcia, gdzie dokładnie słońce świeci. I wtedy będziesz wiedział, gdzie możesz talerz postawić, bo bez tego to jest męczarnia po prostu. No i to tak niestety jest z tym talerzem. No. Nie jest to wszystko takie piękne i łatwe. I have
application in my smartphone, and I pointed my smartphone with the camera to the sky, and I saw where the satellite is. Wiem. No ja miałem dużo trudniej, bo u mnie prawie wszędzie są drzewa i bardzo ciężko mi było znaleźć miejsce, gdzie w ogóle mogę cokolwiek odbierać. Także było bardzo ciężko i długo szukałem, a jak świeci słońce i go widzisz dokładnie, gdzie jest cień, to wszystko jest bardzo proste. Po prostu. To jest easy. I tak to trzeba zrobić. A wracając do radiosond, ty masz jakiegoś nika, czy gdzie ty ich szukasz? Na Creo, na APRS, na SQ6, KXY? What are you using for radiosonde hunting? Creo. I'm using Creo, and I'm active feeding Creo. Yes. Okay. I have. You have other system like Creo, but it's mine. I've programmed it, and I can give you access to that if you like. And it is here. Yes, it would be interesting. It's interesting for me. Ja ci napiszę, bo mamy cię na Facebooku. To ci napiszę, jak tu się dostać i dam ci namiary. Bo do Creo też ja mam dostęp, ale tak przez kolegę i tak czasem tam zaglądam, jak to wygląda. Także Thank you for that. Thank you, Tomasz. żaden problem, no, bawimy się. Jest fajnie. Ja do Czech się nie wybieram po sądy, chociaż raz byłem po DFM 9, DFM 9. And it was fine because ona spadła w górach, Izerskie góry, po waszej stronie i w Parku Narodowym, Narodni Park, and it was godzina do góry, godzina w dół i jeszcze było wspinanie po drzewach. Także było fajnie. Mam dużo w ogóle z filmów o tym, jak się bawimy w te sądy. Mów teraz ty. Yes, it's an interesting hobby, I think, and I have about 30, 40 found radio sound, and there is many people who watch this radio sound, and sometimes it's a bit difficult to get this sound. No, z tym systemem, który ja mam, jak chcesz pojechać, to jedziesz i jesteś pierwszy zawsze, bo predykcje są bardzo wygodna jest aplikacja i predykcje są bardzo dokładne. A ja zbierałem już bardzo dużo tych sond i też sporo ich przerabiam na nasze amatorskie i z Wrocławia koledzy je puszczają. I każdą przerobioną pasek zabieram, także mam już tych pasków tyle, z których przerobiłem różne
sondy, także tylko pasek mi zostaje z jednej. I tu jest ze 30, tak jak ty masz, no. Co tam masz? Pokaż. Yes, I know that yeah, TTGO. I think you know it's TTGO ESP32 sonde yes sonde finder. Yes. Wszystko znam. I have model with SMI connector and this one is with origin spring antenna. Funny. I have one question. I think that exists firmware for RS41 with DSTV transmission. Do you know some information? So I've written firmware for this TTGO. We have our firmware and we give it to our friends. And I give it our firmware to you. And you will check it. And this firmware, my friend modified to also use second radio. He installs second module. Where it is? Some small second LoRa radio, and it enables it to have both radio sonde and LoRa transmissions. And he built module to sending camera data from module like that. This is TTGO with camera. This small one is camera. And he built software for similar one, not exactly this one, to put in the balloon and send it I have bought 3 pieces today. free. This ones? Oh, okay. It's getting interesting. So this code is. Yes. I have bought it on AliExpress today. So 3 weeks and it will be right at your home. And interesting is he didn't publish this software, this firmware yet, but he will do this in any day. But this software is similar to. It's meant to be compatible with this David Ackerman done on HubHub. So it should work. But he is sending pictures from it to HubHub, and it works. But he didn't publish the code yet. But I think he will give me the sources of that, so we will play without any problems with it. I have many of these TTGO. As I said, I have written firmware for it. This Polish firmware for that is infamous because it's paid. It's really not paid. We don't give it anyone. We just give it to our friends, and it is at prohibitive price. So we just because we didn't want to give it to public, and because this is our work of maybe 3 months of hard work about it, because it's a little better quality than all other software. So we just tell everyone it's paid,
And really, some of people paid us 50 euro, but it's not a problem. Everybody says, "Wow, it's paid and it's full," and and we don't care. We just don't care about it because it's for our friends. So we are using. I'll show you. This is my TT Go that I'm using in the field, and it has external Bluetooth module. We found it work better than using internal one. It has GPS because it's T-bar and external, and there are also firmware versions for big screen, and I've ordered TT Go with this bigger screen, and we have no limits in how it works because we have the firmware, so it can work with any device, any TT Go. It's almost matter of day or two to check pins and also so really not quite a long of time because we have this about 1 year working, so for quite a long of time. Before we have used Raspberry Pis and RTLs in small enclosures. So now it's much better with this TT Go, but really I'm using it only on night because we have quite accurate predictions where sonde will fall, and prediction of this fall is my work, and I can show you how it works. So maybe here. So we have this in this, like in Creo, in this system. This is Czech APRS prediction, and this is mine prediction. And mine prediction knows where the sonde hit the ground. It predicts. It's a very slow process because I've recompiled the sources of the predictor, and it steps. My prediction step is 1 second, not 1 minute, like in original one. And I find exact moment where it hits the ground, and I have numeric ground level of all the Europe, and I know at which level is the sonde. And Poland is mostly flat, so here is not big a difference. But in mountains, it's quite a lot of difference. And also we have quite good data for Czech. Not here, but I can show you. For one. So this is Lindenberg, 200 kilometers and 800 meters altitude. And this is Praha. Praha, 300 meters altitude today. So we have quite good stations, and it covers whole Czech Republic quite well, quite good in this area. So, but ja tam nie jeżdżę. Ja mieszkam tu, jeździmy raczej w tym obszarze i w Polsce mamy łowców tak samo dużo jak u was i jest problem z tym, że trzeba się spieszyć, prawda? Rozumiem. Także taka zabawa, no. Także dużo różnych ciekawych rzeczy na biurku.
Pod biurkiem też dużo ciekawych rzeczy. Tu mam jakiś, widzisz, o, rotor, azimuth elevation, small and microwave stuff, everything. I'm making now remote stations, remote station for microwave, and this is RX-TX switching for many transverters, for many amplifiers, LNAs, and so many things here are in microwave interests. And a ty co robisz na co dzień? Czym się zajmujesz? Where are you working? What you do in work? No tak já vlastně ještě lítám s RC modelama, I fly RC planes and it's a very nice hobby also and I have two hobbies. One is radioamateur and the second is RC play flying and it's very big hobbies both of them. Jest, tak. Miałem kiedyś ochotę, ale ceny mnie odstraszyły. Používám, I use 3D printer. It's very nice tool. Yes, you have very good 3D printer because this is quite big. I also have one. Ja też drukuję. O, te elementy były drukowane 3D printed. Także wiem o czym. Bardzo ładną masz tą. Piknę. To je perfektní věc. Nice tool. 3D printer is very nice tool for our hobby. Jo, takže všechny krabičky jsou vlastně vytištěný na 3D tiskárně. Tohle je vlastně Raspberry Pi with Jakie tworzywo używasz? PET, ABS? Používal jsem na dohledávání. Tohle bylo na PLA or PETH. Sorry, G. Wszystko rozumiem. Jak butelki. No a koupil jsem si plán na letadlo. Tohle to je wing of RC plane, 3D printed part of wing. Super. Musimy się spotkać. Muszę tam do ciebie kiedyś podjechać. Zobaczyć to na żywo. I do mnie też zapraszam. Jakbyś był w Polsce. Takže tak, tak až budeš někde tady poblíž, tak se ozví. Tak, nie jest tak daleko, możemy podjechać. No i porozmawiać normalnie. No, także u mnie, ja jestem programistą zawodowo. I'm a professional programmer and I work programming. My email address is my call sign Okay. At Seznam. Charlie Zulu. My call sign at Sierra Echo Zulu. Znam. Seznam znam. Charlie Zulu. Okej. Ci tam napiszę, ale my na Facebooku chyba też rozmawialiśmy i na Facebooku codziennie
codziennie, że tak powiem, jestem i jakoś można porozmawiać. No, także... Także jest generalnie fajnie. Coś Ci tu chciałem pokazać jeszcze, co mam ciekawego. Mnóstwo ciekawych rzeczy, no co tu dużo mówić. Mamy na S-Hailu wszyscy mają podobne zainteresowania. Naprawdę, jak porozmawiasz z Johnem z Irlandii, czy z Polem, wszyscy jesteśmy podobni. Naprawdę, mamy bardzo podobne zainteresowania. No, jest tu podobnie. Tak naprawdę jest tutaj taka krótkofala ham radio elite. So it's quite, bardzo fajne to jest, bo wszyscy są na bardzo zbliżonym poziomie i wiemy, co jest grane, jak to wszystko działa i jest naprawdę fajnie, bo się rozumiemy, także można, jest kim o czym porozmawiać, rozumiemy się, jak to wszystko tu działa. Także, no u mnie mam takiego, jeszcze coś Ci pokażę. TT Go with a paper. With a paper. And display is quite useless for radio sonde because its refreshes is in 2 seconds maybe, but it's jest perfect tu, na koszulkę z call sign. Do tego jest perfekt, wygląda bardzo ładnie i jest super do takich rzeczy. Także tak to wygląda. Co z ciekawego? Aha, jeszcze Ci pokażę coś ciekawego. To jest Inverto Wideband Converter. Jest konwerter z tego nowego standardu, który jest wideband. Chodzi niby oficjalnie od jego IF od 300 mega do 2,6 giga. I on nie ma przełączania. On ma normalnie dwie polaryzacje, horizontal, vertical, two separate outputs for horizontal, vertical, ale on oryginalnie ma w środku DRO. So it's bad. But I've get rid of DRO and put in place of DRO I've put cable and with SMA. So I fit it with 10 gigahertz signal from oscillator, and I have LNB that outputs 1.44, actually 2 meters intermediate frequency. So 2 meters directly from LNB. It's interesting because it's in wideband, so it's and this is for narrowband, and it's mostly transmission type, because here it's did you buy it? I bought it in parts, so I bought it synthesizer. It's from some microwave radio line for 3 centimeters, and it has quadrupler inside that I've omitted and get 2.5 gigahertz, 2.256 exactly, and also have part from second, because here are two synthesizers, 1 and 2, and here is synthesizer for 10 gigahertz exactly for this. So I need short cable between 1 and here, and I have receiving, and this is transmission part for ordinary radio, SSB radio on 2 meters. So amplifier, mixer, amplifier. This is not amplifier. There are 3 SAW filters.
and second amplifier and power amplifier is underneath, pod spodem, tutaj i ma jakieś 5 W, to jest 1.8 gig converted amplifier i to wychodzi circulator and output. Pokaż. Jo, já ti ukážu taky. Já tady mám taky zařízení doma dělaný. OK. Já tady vypnu ten příjem, aby tam byla jenom moment. Tak. Takže tohle je vlastně tady to je vlastně směšovač z mezifrekvence 435 MHz na tady je vlastně přívod. Tady z toho vylejzá už 2.4 GHz. This side is side with amplifiers, preamplifiers, and it goes to power amplifier. This is output, and inside is reference oscillator, oscillator from MMDS converter, and this is reference oscillator instead of crystal, original crystal in MMDS oscillator. Also interesting. And, in this box is Arduino and SI 5351. I know this one. And this is my homemade up converter. I have used it. I used it for a few. For few first QSO. Don't saving. I don't save you at the moment too much. Moment. Please, let me few seconds. Yes. You are transmitting, but I don't know where the problem is. Perhaps in my mini tuner I have to restart it. Yes, yes. Now it's okay. I have some problem with mini tuner. Yes. I don't know why, but two times I have to restart this software. Te problemy są z te problemy są z powodu USB. Także wymień kabel na krótszy od mini tunera do komputera, taki króciutki. Albo druga opcja jest taka, że zainstalujesz w środku w mini tunerze hub USB. I to załatwia sprawę. Ja mam 2 mini tunery i
jakoś to działa. Ten Mini Tuner Pro z Refa, francuski jest lepszy. Także on szybciej działa i kwadrat i square C. Faster on French one. Ja používám Minituner Express. Minituner Express mam. Okej, tego nie mam. Ja mam ten V2 z Datv i potem kupiłem Mini Tuner Pro. So, teraz mam podgląd na siebie też tutaj. Tak, tam jest problem z tą, problem jest z tym FTDI. Ten FTDI nie działa zbyt dobrze. Jest jakiś problem z nimi i ta sytuacja, o której mówisz, że się wiesza czasem, mi też się wiesza, ale mniej od kiedy zainstalowałem huba USB w środku. Także bardzo blisko mam po prostu w obudowie huba USB, takiego chińskiego, najtańszego i to działa. Także takie różne modyfikacje. Też odbierałem softwarem na metr. Zrób krótki, pół to góra metra, pół metra, half meter, it's maximum working. I have used this one for a very long time and it's superb. It has ferrite and exact length, and before it was only cable working with Datv Mini Tuner before I installed USB hub in it. So I installed USB hub in it and I have 1 meter cable and it's no problem at all. So it is quite a good solution for that problem. No, także try it and try the version with USB hub first. It's really cheaper than finding exact good cable and more problematic. It really works well. I have dismantled this USB hub and connected with just 2 wires this long to the board. So it's także tak to jest, Paweł. Dobra, ja ci tam napiszę ci tam na Facebooka i na Facebooka chyba te rzeczy o radiosondach. No i pogadamy dalej. Ja muszę chwilowo przerwać i skończyć. Muszę iść pogadać z żoną. Także dziękuję bardzo za QSO i byłoby mi bardzo miło. Piknie, dobry sygnał nadajesz i pewnie się kiedyś spotkamy. Taky v to doufám, děkuji Tomáši moc pěkně za spojení a doufám, že se uvidíme, případně se osobně setkáme. Takže dobrou noc, měj se pěkně, ahoj. Dobrej noc, ja będę za chwilę z dużym sygnałem. This big signal in a moment. Bye bye.
eigen amateurontvanger of zender te bezitten. Het begint eigenlijk al heel vroeg met dat je gepakt wordt door de passie van radio. Dan word je radioamateur. Wat het radioamateurisme voor me gedaan heeft, is in eerste instantie, denk ik als beoefening van de hobby, je realiseren dat wanneer je in je kamertje, in je shack achter de radio zit, dat de wereld veel en veel groter is dan jouw kamertje, dan jouw omgeving. Wat het vooral gedaan heeft, denk ik, is, het heeft me geleerd om uitdagende doelen te stellen voor jezelf. En als je maar goed genoeg en graag genoeg wilt, dan kun je het halen. En dat is iets wat in het radioamateurisme voor mij heel vaak teruggekomen is en het feit bewezen heeft op die manier. Op scholen worden af en toe informatiedagen gehouden om de jeugd kennis te laten maken met de radiotechniek. Leden van de Veron laten zien wat er mogelijk is met elektronica en geven demonstraties van het maken van verbindingen. Je moet jong met techniek beginnen. Nederland heeft technici nodig. Het is een schitterende manier van bezig zijn. Daar moet je al echt vroeg mee beginnen. Als je de puberteit hebt gehad, of al in de puberteit bent, dan ben je eigenlijk al te laat. Als ik tegenaan praat, dan gaat het lampje branden. Nou, ik denk dat dit het geheugen is van de computer. Niet meer wat ze doen moeten in hun vrije tijd. Nou, hier krijgen ze weer een hobby, een mooie vrije tijdsbesteding. Het is gewoon leuk om te doen dus. En de Veron heeft bouwpakketten beschikbaar voor wie zelf aan de slag wil. Aan de hand van een bouwbeschrijving wordt stap voor stap uitgelegd hoe alles in elkaar gesoldeerd moet worden. Het resultaat is een radiootje voor ontvangst van de middengolf. We zijn in Delft op de Technische Universiteit bij de faculteit Industrieel Ontwerpen. Professor Klaas Robbers, zelf ook zendamateur, is hier docent. Maar solderen is niet plakken. Solderen is heel wat anders. Een heel ander proces. Ik deed het eerst hierop en dan... Ja, dat gaat, en dat is plakken. Zo lijm je ook. Een beetje lijm op het kwastje en erop smeren. En nee, zo moet dat helemaal niet. Onze studenten leren de nieuwe producten te ontwerpen die de mensen van morgen, zeg over 5, 10 jaar, gaan gebruiken. Wij doen ontwerper 4 samen. Dat is een groepsopdracht waarbij we een kitspuit moeten maken. En wij doen samen de elektronica voor die kitspuit en die zijn we nou aan het maken. Meestal gaat het eerst een paar keer fout en dan weet je ook echt niet waar het aan ligt. En dan kwestie van alles weer nakijken, kijken of alle draadjes goed verbonden zijn en vervolgens blijven proberen. Draadloze techniek, zenden en ontvangen, wordt steeds belangrijker. Als we kijken naar GSM, wifi, bluetooth, alle dingen die er zijn waarbij je draadloos met radiozenders en ontvangers berichten overbrengt en dan niet zozeer de gesproken berichten als wel dingen bedient, dan kun je je voorstellen dat het zendamateurisme daar een uitstekende opleiding voor is. Jos Disselhorst is als technicus verbonden aan het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde. In 2005 werd hij onderscheiden met de zilveren medaille
Hello, Harry. Co się dzieje with my audio? I have audio, but I'm not hearing you at all. Oh, hello. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, eh bien oui, mais ça va, je me revois de retour. Donc, je me vois, ah ben voilà, tu te revois 2 fois maintenant. Oui. Et puis 5 NVQ ou à la Radio-Canada. Ok, on est RC, 5 NVQ, effectivement. Je me vois 2 fois, je me vois... Eh oui, chez toi, je me vois 2 fois. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça fonctionne. Hein. Et je peux même mettre... Ah mais il y a de la musique, non? En plus.
Whoops. What was that?
Harry, it's Big Bunny. So, what can be done with GNU Radio? Mitsubishi Electric Company completed work on SHale-2 and shipped it to SpaceX, Cape Canaveral, Florida. Now, SHale-2 is ready for launch, and the journey of SHale-SAT will continue. SHale-SAT, space to deliver your vision. Falcon 9 configured for flight. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Power and telemetry nominal. Now we've had successful liftoff of the Falcon 9 vehicle as it carries SHale-2, communication satellite to geostationary transfer orbit. Now we've cleared the towers and we are ascending. The next major milestone as we come up is max Q, that maximum aerodynamic pressure that the vehicle will experience as it goes through the thicker parts of the atmosphere. As we get higher, the density of the atmosphere decreases and there's less and less load on the vehicle. You should hear the call out for that soon. Vehicle has passed through maximum aerodynamic pressure. And we've had max Q, so again, decreasing pressure on the vehicle as we continue to ascend through the thinner parts of the upper atmosphere. Now we're coming up on a sequence here where a few events will happen in very short succession. Those events are MECO, stage separation, and then SES-1. Those stand for MECO, main engine cutoff.
stage separation, and then SES, which is second engine start number 1, the first of the 2 planned burns today. And those are MECOs when we shut off the 9 Merlin engines at the first stage, and then once we've shut those down, we separate the 2 stages, and then once the stages are separated, the second stage engine, the Merlin vacuum engine, is exposed to space and it will begin burning. That will happen over the span of about 10 seconds, starting about 20 seconds or so from now. Again, main engine cutoff, stage separation, second engine start. MECO. We have stage separation. Stage separation confirmed. And back ignition. And we have had second engine start as the orange glow appears to brighten up the Merlin vacuum engine in the center of your screen. Again, transitioning the responsibility. Second engine start. And we've had second engine start number 2 as that Merlin vacuum engine relights, which is not an easy feat to do out in space, to relight a vacuum engine like that. Now this burn will last. Cut off. Spacecraft separation confirmed. And there it is, a beautiful sight as SHale-2 floats away again to provide communications from geostationary orbits. Today was a wonderful day. We'd like to extend a great thanks to our customer, SHaleSat, for entrusting us with today's mission, and surprisingly, SpaceX's first mission ever to be attempted in the entire